Okay. Good afternoon, everyone. We are going to start the class now. Okay. Okay. Uh, all of you are able to see the see the photo, syllabus photo. Okay. Please respond. All of you are able to see this photo. Okay, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you. Yes, sir. In this we have already completed the concepts of system, control system, open loop control system, closed loop control system, and their differences, the different examples of those systems, feedback characteristics, and the effects of those feedback. We have completed till then, and we have given some. I have also given some standard signals, standard test signals, and examples how to represent them, and have also we have also discussed about that too. And today I will give you a brief idea about all those things, and then we will move on to block diagram representation and their reduction techniques. Okay. And then here first of all, what is meant by system? What is meant by a system? A system is simply an interconnection of some components, a meaningful interconnection of components, which will give us some desired output. When we give some input, it must give some desired output for us. That is a system. If we can control that system, if we can control the operations it can perform, then it is called a control system. Okay. A system is just a meaningful interconnection of some components which will give an output when we give an input. Okay. Then a control system is, what is meant by control? It is just something we can command or we can guide. It is just a system that we can guide. Is a control system that we can command. But a control system and systems are simple. A system, we can say a lot of examples for control systems. There are a lot of examples even in your room, even in your mobile. Even your mobile is a control system. A fan is a control system. Something a system. There are many systems. You can. It's like there is a light. It is just a system. You can't control. Okay, you can switch on and off it, but you can't control the brightness of it. A light. If you take the example of a light in your room, you can on and off it for sure, but you can't control the brightness of it. So it is not. It is just a system. It cannot be controlled. A control system is something like okay, you have a fan. It can be controlled. The speed of the fan can be controlled. There will be 5 stages in it, right? So it is a control system. They are simple examples for your daily, in your daily life. There are some simple examples that you can see in your daily life. Okay, there are a lot of, in control systems also there are a lot of classifications. In control systems we majorly say that two types of classifications. One is closed loop, and another is open loop control system. An open loop control system, it is simply something which doesn't have a feedback. Okay. A control system, usually a control system, any system will have an input and an output. Okay. Every system will have an input and an output for sure. We will give some input signal to it, and we get some output from the system. So before that, the operations that the system operates on the input defines the system. It is like okay, some systems for some systems for the same input, some systems may produce different outputs. Okay, some systems may produce same output for different inputs. Okay, that the output you get is dependent on the input you give and the system that to which you are giving your input. Okay, clear now? Until now,
until now are you clear about that? System and control system, the different basic difference between a system and control system. A control system can be controlled simply, simple, that is very simple. Then in control systems, we majorly analyze about open, we majorly analyze on closed loop control system, but we need to know the difference between open loop and closed loop control systems. It is a closed loop control system will have the output, will have the feedback. The feedback is simply like, okay, ఇప్పుడు ఏ సిస్టమ్ అయినా తీసుకోండి, నార్మల్ బయట ఉండే సిస్టమ్స్ అయినా తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే మీకు టీచింగ్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను మీ క్లాస్ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి, మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ అవుట్పుట్, మీకు అందరికీ సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, మీ అందరికీ చెప్పిన సిలబస్ అర్థం అవ్వాలి క్లియర్గా, అండ్ మీరు దాని మీద ఇంకేమైనా చేయగలగాలి. ఓకే, మీకు మనకు కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు మీరు అందరూ పాస్ అయ్యేంత బాగా రావాలి మీకు మినిమం. అదే టాపర్స్ అయితే మంచి ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేలా రావాలి, అంత బాగా మీకు అర్థం అవ్వాలి ఆ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి. ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అంత బాగా అర్థం అవ్వాలి అనేది మన అవుట్పుట్. దీనికి ఇన్పుట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, నేను వచ్చి క్లాస్ చెప్పాలి, మీరు ఆ క్లాసెస్ వినాలి, అండ్ మనకు కావాల్సిన సిలబస్ ఉంటుంది, ఆ సిలబస్ కంప్లీట్ గా చెప్పాలి. సో ఇవన్నీ మనకు కావాలి, నేను ఇన్పుట్ అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను వచ్చాను, క్లాస్ చెప్పాను, ద సిస్టమ్ అంతా మీరు ఉన్నారు కదా, మీకు అర్థం అవడం అనేది అవుట్పుట్ అనుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను వచ్చి క్లాస్ చెప్పాను, నేను వచ్చి క్లాస్ చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థం కాలేదు, మీరు వెళ్ళి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. మీరు వెళ్ళి ఫీడ్బ్యాక్ ఏమి ఇస్తారు, ఓకే సార్, సార్ కొంచెం ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నారు, లేకపోతే సార్ చెప్పింది అర్థం అవ్వట్లేదు, లేకపోతే ఏదో ఒకటి, ఓకే సార్ చాలా బాగా చెప్తున్నారు, ఏదో ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు మీరు. ఓకే అంతా బాగుంది అంటే అందులో ఏం చేంజెస్ చేయకుండా అలాగే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం మనం. ఒకవేళ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఓకే సార్ చాలా ఫాస్ట్గా చెప్తున్నారు, లేకపోతే సార్ చెప్పింది అర్థం అవ్వట్లేదు, సో వేరే వేస్ ఏమైనా ఆలోచిస్తాం మనం అప్పుడు. ఓకే ఇలా ఉంటే మన సిస్టమ్ అనేది ఇలా చెప్తుంటే అవ్వట్లేదు, సో సమ్ డిఫరెంట్ వేస్ లో వెళ్ళాలి మనం. సో మనం అప్పుడు ఓకే డిఫరెంట్ వేస్ లో వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాం, ఓకే చేంజ్ చేస్తాం, మనం చేసే ఆపరేషన్ అనేది కొంచెం చేంజ్ చేస్తాం. ఓకే ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నాం కొంచెం స్లో చేస్తాం, అదే స్లోగా వెళ్తున్నాం కొంచెం ఫాస్ట్ చేస్తాం. సో ఒక ఐడియల్ స్టేట్ కి అనేది, ఒక స్టడీ స్టేట్ కి అనేది మనం రీచ్ అయిపోతాం. కొన్ని డేస్ అయిపోయాక ఓకే మనకి నేను ట్యూన్ అవుతాం, ఓకే ఇలా చెప్తే వీళ్ళకి అర్థమవుతుంది, ఇలా చెప్తే వీళ్ళకి అర్థమవుతుంది, అండ్ సిలబస్ కూడా క్లియర్ గా కంప్లీట్ అయ్యేలా అవుతుంది. సో అలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఒక సింపుల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ అవుట్పుట్ నుంచి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది అంతే మనకి. ఓకే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇది, కానీ ఇది రావట్లేదు, లేకపోతే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ రీచ్ అయ్యాం, ఏదో ఒక ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది దానికి, రీచ్ అయ్యామా అవ్వలేదా ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది, ఏదో ఒక ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది దానికి, అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్ కి వస్తుంది. ఓకే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన దాన్ని, ఇప్పుడు మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాం, మనం ఏదో ఒక ఇన్పుట్ ఎంత కావాలనేది మనకి తెలుస్తుంది కదా. ఓకే మనకి డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ ఎంత కావాలనేది ఇన్పుట్ లో ఉంటుంది. మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఏంటి, మనకి డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ ఎంత కావాలో అది ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏసీ రిమోట్ తీసుకున్నాం మనం, ఏసీ రిమోట్ ఏం చేస్తుంది, మన రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంతో కొంత ఉంది, ఆ రూమ్ టెంపరేచర్ ని తీసుకెళ్లి ఓకే నాకు 20 degrees టెంపరేచర్ కావాలని అడిగావు నువ్వు, వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్నాం. ఓకే ఫస్ట్ మన ఏసీకి ఒక థర్మోస్టాట్ ఉంటుంది, ఆ థర్మోస్టాట్ ఏం చేస్తుంది, ఓకే మన రూమ్ టెంపరేచర్ ఆల్రెడీ ఒక 30 degrees ఉంది అనుకోండి, అది కంపేర్ చేస్తుంది. ఓకే నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ 20 degrees ఇచ్చావు, నాకు 30 degrees ఉంది, సో నేనేం చేయాలి, ఓకే 30 degrees టెంపరేచర్ ఉంది, సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ 30 degrees నుంచి నేను తగ్గించాలి 20 degrees కి. సో దానికి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ ఏవో ఒకటి చేస్తుంది. ఓకే కొంత ఫ్యాన్ అప్లై చేస్తుంది, కొంత కూలింగ్ యాక్షన్ అప్లై చేస్తుంది రూమ్ కి, అవన్నీ అప్లై చేసి ఓకే మళ్ళీ కంపేర్ చేసుకుంటుంది కొంత టైం తర్వాత. ఓకే మళ్ళీ కంపేర్ చేసింది, థర్మోస్టాట్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు తీసుకుంటూ ఉంటుంది కదా టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది అనేది. సో అది ఎప్పటికప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటుంది థర్మోస్టాట్ అనేది, ఎంత ఉంది రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది అనేది చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అది అలా చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓకే అది 30 ఉంది ఫస్ట్, ఓకే కొంత అప్లై చేయాలి మనం, కూలింగ్ యాక్షన్ అప్లై చేయాలి దానికి. ఓకే కూలింగ్ యాక్షన్ కొంచెం అప్లై చేసాం, కూలింగ్ యాక్షన్ అప్లై చేసిన తర్వాత అది ఒక 30 degrees లో ఉన్న ఏసీ అలా తగ్గుతూ ఒక 25కి వచ్చింది. 25 degreesకి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇంకా కావాలి కదా, అంతటితో ఆగిపోకూడదు కదా మనం, ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఎంత, 20 degrees Celsius కావాలి మనకి. సో ఇంకా అప్లై చేస్తుంది అది. ఓకే అప్పుడు మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంది, మళ్ళీ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఓకే 20 డిగ్రీ, దానికి కావాల్సింది 30 డిగ్రీ, ఓకే 20 degrees, బట్ అక్కడ ఉంది 25 degrees. ఓకే ఇంకా 5 degrees డిఫరెన్స్ ఉంది, సో నేను మళ్ళీ ఇంకా కూలింగ్ యాక్షన్ అప్లై చేయాలని చెప్పి ఇంకా అప్లై చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు చేస్తుంది అలా, ఓకే అది కావాల్సింది ఒక 20 degrees Celsius కావాలి, 20 degrees Celsius వచ్చే వరకు అలా అప్లై చేస్తూ ఉంటుంది అది.
సో ఇక్కడ ఏంటి, మనకి జస్ట్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం, అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఆ అవుట్పుట్ ని మళ్ళీ మనం కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం. మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ ఇదా కాదా? ఆ డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ ఏంటనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? మన ఇన్పుట్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఇన్పుట్ ఏసీ రిమోట్ నుంచి ఇచ్చాము అంటే జనరల్ గా కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే బుక్ లో ఉండేలా కాదు, కొంచెం జనరల్ గా ఆలోచించాలి మనం దీన్ని, అంతే సింపుల్ గా. ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం అంటే ఆ ఇన్పుట్ లో మనకి అవుట్పుట్ ఏం కావాలనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మీరు టీవీ తీసుకున్నారు అనుకోండి, టీవీ రిమోట్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆ టీవీ రిమోట్ లో మీరు ఇస్తారు ఓకే ఛానల్ పైకి వెళ్ళాలి, లేకపోతే 151 ఉన్న ఛానల్ కి వెళ్ళాలి. అది మనం ఆ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం కదా. ఆ ఇన్పుట్ రీచ్ అవడం, ఆ ఇన్పుట్ అనేది డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ ఏంటనేది మన ఇన్పుట్ లోనే ఇస్తాం. సో ఆ ఇన్పుట్ అనేది మనకి ఆ ఇన్పుట్ అదే మనకి ఏ డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ ఏంటనేది మనకి మ్యాచ్ అవుతుంది దాని నుంచి. ఓకే, అర్థమైందా ఇంతవరకు? జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతే, ఇది దీన్ని ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పుకుందాం. ఇది అర్థమైందా అందరికి? జస్ట్ ఒక కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అనేది. ఓకే, ఒకసారి కామెంట్ చేయండి విన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే. వింటున్నారా క్లాస్ ఎవరైనా? ఎస్ సార్. ఓకే, యా, ఓకే, అందరికీ అర్థమైందా ఇంతవరకు? ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి సిస్టమ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అయిపోయింది. జస్ట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, ఓపెన్ లూప్ క్లోజ్డ్ లూప్ అంటున్నాం. ఓపెన్ లూప్ అంటే ఏంటి, క్లోజ్డ్ లూప్ అంటే ఏంటి? ఓపెన్ లూప్ అంటే మన ఇన్పుట్ ఇచ్చాం, అవుట్పుట్ వస్తుంది. దానికి ఏ సిస్టమ్ కైనా ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తే ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది, అది నార్మల్ సిస్టమ్. ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే అది మన ఇన్పుట్ ఇచ్చాం, అవుట్పుట్ వచ్చింది అంతే. ఇంకా దానిలో ఇప్పుడు మామూలుగా దాన్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్ కి మళ్ళీ ఏముండదు. ఇంకా మనకి ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చామో దానికి అవుట్పుట్, దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ఒకవేళ దానిలో డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే మీకు కార్ ఉంది, ఆ కార్ కి మీరు స్పీడోమీటర్ ఇచ్చారు, బట్ ఆ స్పీడోమీటర్ పని చేయట్లేదు అనుకోండి. ఓకే, స్పీడోమీటర్ పని చేయనప్పుడు మనకు అది ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్తుందో తెలియదు కదా. మనం సమ్ ఇన్పుట్ అప్లై చేసాం, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానిలో ఒక స్టేజెస్ ఉన్నాయనుకోండి. ఇప్పుడు ఆ స్టేజెస్ ఎలా అంటే ఓకే 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వెళ్ళాలంటే ఇంత స్పీడ్ అప్లై చేయాలి, ఇలా ఉన్నాయి. అవి ఎలా ఇస్తారు, సింపుల్ గా ఒక నార్మల్ రోడ్ లో వెళ్ళడానికి ఇస్తారు, అంతే కదా. లేదంటే ఆ, అలా కాదనుకుంటే సింపుల్ గా వెళ్తున్నాం అనుకోండి, ఒక ప్లేన్ రోడ్ లో వెళ్తున్నాం. ఒక ప్లేన్ రోడ్ లో వెళ్తున్నప్పుడు మనకి 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తో వెళ్తుంది ఒక స్పీడ్ లో వెళ్తే. అలా వెళ్ళాల్సింది మన డిజైర్డ్ అవుట్పుట్, మనం 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ లో వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం, బట్ మనకి స్పీడోమీటర్ లేదు. సో మనం 40 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ లో ఎలాగోలా వెళ్తాం, ప్లేన్ గా ఉన్నప్పుడు ఓకే ఇంత అప్లై చేస్తే వెళ్తుంది అనుకున్నాం, అంత అప్లై చేస్తున్నాం వెళ్తుంది. బట్ ఒకసారి ప్లేన్ కి బదులు స్లోప్ వచ్చింది, అది అప్వర్డ్ స్లోప్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే డౌన్వర్డ్ స్లోప్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ డౌన్వర్డ్ స్లోప్ వచ్చింది అనుకోండి, డౌన్వర్డ్ స్లోప్ వస్తే ఏమవుతుంది, మన స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. మన స్పీడ్ డౌన్వర్డ్ స్లోప్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మన స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఓకే, స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనేది మనకి తెలియదు కదా, జస్ట్ మనం ఫీల్ అవ్వలేదు దాన్ని. సింపుల్ గా ఇప్పుడు ఎక్కువ స్పీడ్ పెరిగిపోయింది అనుకోండి, ఒక 80కి వెళ్ళిపోయింది, ఓకే మనం ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం దాన్ని. అది 40 నుంచి 45కి వచ్చింది, మనకి డిఫరెన్స్ తెలియదు పెద్దగా. సో అది 45కి వచ్చింది, డిస్టర్బెన్స్ వల్ల చేంజ్ అయిపోయింది. మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ ఎంత, 40. ఒకవేళ స్లోప్ ఇంకా పెరిగింది, 50కి వెళ్తుంది, కావాల్సినంత మనకి 40, బట్ మనకి 50 వస్తుందనేది తెలియదు కదా. సో మనకి డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ అనేది రావట్లేదు, బట్ మనకి డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ వస్తుందా రావట్లేదు అనేది మనకి తెలియదు. అంటే చూస్తే తెలుస్తుంది, బట్ మనకి అది అంటే దాని గురించి మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకునే ఆప్షన్ లేదు మనకు ఆ సిస్టమ్స్ లో. ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్స్ అంటాం అలాంటి వాటిని. ఇప్పుడు మన నార్మల్ గా తీసుకుంటే మన ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఫ్యాన్స్ సేమ్ కంపెనీ ఫ్యాన్స్, సేమ్ సేమ్ డేట్ లో కొన్నవి కూడా డిఫరెంట్ ఫ్యాన్స్ డిఫరెంట్ స్పీడ్ లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. అవి ఎందుకు, ఆ లోపల సిస్టమ్ లో ఏదో చిన్న చిన్న తేడా వచ్చింది, బట్ దాన్ని అది మళ్ళీ తీసుకొని ఓకే నేను 1000 RPM లో తిరగాలి, మళ్ళీ 1000 లోకి వచ్చే ఛాన్స్ లేదు అక్కడ. ఎందుకంటే దాన్ని మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు అక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అన్ని ఫ్యాన్స్, ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఒక 4 ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ ఇళ్లలో అందరూ సేమ్ కంపెనీవి కొంటారు. సో ఇప్పుడు మనం అన్ని సేమ్ కంపెనీవే కొన్నాం,
బట్ మనం అన్నిటిని 5 స్పీడ్ లో పెట్టాం, కానీ అన్ని సేమ్ స్పీడ్ తో తిరుగుతాయి మీ ఇంట్లో. మీరు ఎల్లో చూస్తూ ఉంటారు కదా, అన్ని సేమ్ స్పీడ్ లో తిరుగుతాయా? తిరగవు. మాక్సిమం ఎల్లలో తిరగవు. కొన్ని కొన్ని తిరగవచ్చు స్టార్టింగ్ లో, బట్ ఉండే కొద్దీ వాటిలో ఏంటంటే పార్ట్స్ కొంచెం డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా వేరే వేరే రీజన్స్ వల్ల ఆ అవేమవుతాయంటే చివరికి స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది. అది వేరే వేరే రీజన్స్ ఉంటాయి, దానికి డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయి. లోపల సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే దానికి ఇన్పుట్ పవర్ సరిగ్గా వస్తూ ఉండకపోవచ్చు. ఏదైనా రీజన్స్ వల్ల దానిలో చేంజెస్ వస్తున్నాయి. ఆ రీజన్స్ ఏవైనా అవ్వచ్చు, బట్ చేంజెస్ అయితే వస్తున్నాయి. ఆ చేంజెస్ వల్ల మనకి అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ అనేది డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ రావట్లేదు. బట్ ఆ అవుట్పుట్ ని ఓకే నాకు డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ రావట్లేదు అని చెప్పి చెక్ చేసుకోగలుగుతుందా? ఆ చెక్ చేసుకోలేదు. సో అలాంటివి అనమాట. ఇప్పుడు అలాంటి సిస్టమ్స్ చాలా ఉంటాయి, మనం వాటిని కంట్రోల్ చేయలేం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు మీరు, డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మామూలుగా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ చూస్తూ ఉంటాం మనం. చాలా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. ఆ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ లో మీరు ఓకే మనం ట్రాఫిక్ ఒక్కొక్క టైంలో ఎలా ఉంటాయి అంటే కొన్ని జంక్షన్స్ ఉంటాయి. వాటికి ఒక డైరెక్షన్ నుంచి ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, ఇంకో డైరెక్షన్ నుంచి తక్కువ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది ఒక టైంలో. ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమ్స్ అన్ని ఒక సైడ్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఒక సిటీలో ఒక జంక్షన్ కి హోమ్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి, కంపెనీస్ అన్ని రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మార్నింగ్ టైంలో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు. ఎందుకంటే కంపెనీస్కి వెళ్తారు కాబట్టి, మార్నింగ్ టైంలో కంపెనీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు. సో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు. సో ఇప్పుడు కానీ మన ట్రాఫిక్ సిస్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, అది అన్ని సైడ్స్ కి 30 seconds ఇస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉన్న సైడ్ కూడా 30 seconds వేసి, తక్కువ ట్రాఫిక్ ఉన్న సైడ్ కూడా 30 seconds వేస్తే, ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉన్న సైడ్ ఏమవుతుంది, చాలా బండ్లు ఆగిపోతూ ఉంటాయి. అందుకనే ట్రాఫిక్ జామ్స్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి. ఎక్కువ ట్రాఫిక్ జామ్స్ ఎందుకు అవుతాయి, ఎక్కువ వెహికల్స్ ఉన్నా కానీ మనం సేమ్ టైం ఇస్తున్నాం అక్కడ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక 100 వెహికల్స్ ఉన్నాయి, అవి వెళ్ళడానికి ఒక 50 seconds పడుతుంది, కానీ మనం 30 seconds ఇచ్చాం. ఆహా 30 seconds లో ఒక 60 వెళ్ళిపోయాయి, ఇంకో 40 మిగిలిపోయాయి. అది మళ్ళీ తిరిగి ఇంకొక 1.5 minute ఎప్పటికో మళ్ళీ అక్కడికి వస్తుంది. అవి వచ్చేసరికి ఇంకో 100 వచ్చాయి. ఇందులో కూడా మళ్ళీ 30 seconds వస్తుంది, మళ్ళీ ఇంకో 60 వెహికల్స్ వెళ్ళిపోయాయి. ఇప్పుడు ఏమవుతాయి, అంతకుముందు 40 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఇంకో 40 మిగిలిపోయాయి, 80 అవుతాయి. నెక్స్ట్ టైం 180 అవుతాయి. ఆ నెక్స్ట్ టైం అలా పెరుగుతూ వెళ్తూ ఉంటాయి అవి. అవి అలా పెరుగుతూ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కానీ మనకి డిజైర్డ్ అసలు ట్రాఫిక్ లైట్స్ పెట్టే ఆప్షన్ ఎందుకు మనం ట్రాఫిక్ లైట్స్ పెడతాం, ట్రాఫిక్ జామ్స్ అవ్వకూడదు అని. ట్రాఫిక్ జామ్స్ అవ్వకూడదు, మనకి యాక్సిడెంట్స్ లాంటివి ఏమి అవ్వకూడదు అని చెప్పి ట్రాఫిక్ లైట్స్ పెడతాం మనం. కానీ మనకి అక్కడ డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ అనేది రావట్లేదు కదా, ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది. ట్రాఫిక్ లైట్స్ ఉండడం వల్ల యూజ్ ఏముంది ఇంకా. సో అలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అంటే ఎలా అంటే అవి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవు. ఓకే ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుందా లేదా, ట్రాఫిక్ మనకి క్లియర్ గా ఉందా, ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా, ఇదంతా దానికి అనవసరం. అది చేసేది ఏంటంటే ఒక త్రీ సైడ్స్ నుంచి వెహికల్స్ వస్తున్నాయంటే 30 seconds ఇస్తుంది ఒక్కొక్క దానికి. అటు ఒక 30 seconds గ్రీన్ లైట్ ఇస్తుంది, ఇటు ఒక 30 seconds గ్రీన్ లైట్ ఇస్తుంది, ఇటు ఒక 30 seconds గ్రీన్ లైట్ ఇస్తుంది, అంతే. అది ఓకే ఈ సైడ్ నుంచి ఎక్కువ వెహికల్స్ వస్తున్నాయి, సో నేను ఈ టైం ఇటు సైడ్ ఒక 50 seconds ఇస్తాను, ఇటు 20 seconds ఇస్తాను, ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ అదేం చేయదు. అది ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ లోనే, ఈ ట్రాఫిక్ లైట్స్ లోనే కొత్తగా వస్తున్నాయి మనకి. కొత్తగా ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైతే వెహికల్స్ ఉన్న ఇంటెన్సిటీని బట్టి, ఇప్పుడు ఒక సైడ్ ఎక్కువ వెహికల్స్ ఉన్నాయంటే అటు సైడ్ ఎక్కువ టైం ఇస్తుంది, ఎక్కువ టైం గ్రీన్ లైట్ ఇస్తుంది. ఒక సైడ్ తక్కువ వెహికల్స్ ఉన్నాయంటే అటు సైడ్ తక్కువ తక్కువ టైం గ్రీన్ లైట్ ఇస్తుంది. సో ఇలాంటివి ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది. ఓకే ఇక్కడ ఎన్ని వెహికల్స్ ఉన్నాయి, ఈ వెహికల్స్ కి తగ్గట్టుగా మనం ఈ వెహికల్స్ కి తగ్గట్టుగా మనం ఇంత టైం అప్లై చేయాలి దానికి. ఇంత టైం మనం గ్రీన్ లైట్ ఇస్తే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వదు అని చెప్పి అది తీసుకుంటూ ఉంటుంది. అలా ఎప్పటికప్పుడు దాని టైమింగ్స్ అనేవి అది మార్చుకుంటూ ఉంటుంది. ఓకే ఇప్పుడు మార్నింగ్ టైం ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి మార్నింగ్ టైం ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఎక్కువ మంది. సో అక్కడ ఎక్కువ మంది ఓకే సిగ్నల్స్ దగ్గర ఉన్న సెన్సర్స్ ట్రాఫిక్ డెన్సిటీని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని టైం మేనేజ్ చేయాలి. అవే ఇప్పుడు అంటే రీసెంట్ గా డెవలప్ చేస్తున్నారు, బట్ ఇంకా మన దగ్గర ఇంకా అంత బాగా రాలేదు. చాలా కంట్రీస్ లో స్టార్ట్ చేస్తారు ఆల్రెడీ, ఆల్మోస్ట్ చాలా కంట్రీస్ లో కంప్లీట్ గా అవే ఫాలో అవుతున్నారు. బట్ మన దగ్గర ఇంకా అంత అంత డెవలప్ అవ్వలేదు.
అది మేజర్, అదే మెయిన్ మోటివ్ అయితే అదే దానికి. ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అనేవి పెట్టేది మనం ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వకుండా. అవి సేమ్ టైం ఇస్తూ ఉంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా. మీరు ఏదైనా ఒక మెట్రోపాలిటన్ సిటీలో ఉంటే తెలుస్తుంది మనకి, ఓకే ఈ డైరెక్షన్ లో ఎక్కువ వెళ్తాయి మార్నింగ్ టైం, రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఈవినింగ్ టైం ఎక్కువ వస్తాయి, కానీ సేమ్ టైం ఇస్తూ ఉండడం వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. సో వాటిని అన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేయాలి మనం. వాటిని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే కొత్తగా థింక్ చేయాలి కొంచెం. ఓకే ఎక్కడైతే ఎక్కువ అవసరం ఉందో అక్కడ టైం ఎక్కువ ఇవ్వాలి, అంతే. జస్ట్ కామన్ సెన్స్. ఆ కామన్ సెన్స్ మనం ట్రాఫిక్ లైట్స్కి ఇస్తున్నాం. సింపుల్. ఓకే. ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. కంట్రోల్ అంటే క్లోజ్డ్ లూప్ కి ఓపెన్ లూప్ కి డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమైందా? ఓపెన్ లూప్ అంటే దానికి ఫీడ్బ్యాక్ ఉండదు, దాని అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అనేది దాన్ని బట్టి అది చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండదు. దానికి ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చామంటే అది ఒక అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, దానికి అనవసరం ఇంకా అవుట్పుట్ కరెక్ట్ గా వస్తుందా లేదా అనేది దానికి అనవసరం. ఓకే, అర్థమైందా ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్? ఓపెన్ లూప్ అంటే ఏంటి, క్లోజ్డ్ లూప్ అంటే ఏంటి, డిఫరెన్స్ అర్థమైందా అందరికి? ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి అర్థమైతే. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందంటే ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుందాం. ఓకే, ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇప్పటి వరకు అయిన దానిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పుకుందాం ఇప్పుడే. ఓకే, ఓకే. స్క్రీన్ షేరింగ్ అవుతుందా అందరికి? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇంతవరకు ఏం డౌట్స్ లేవు కదా? ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఎగ్జాంపుల్స్ లాంటివి చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు వాటిని కొంచెం సింపుల్ గా, మనం ఎగ్జామ్స్ లో ఇలా రాస్తే మార్కులు ఇవ్వరు కదా, కొంచెం సింపుల్ గా చూద్దాం. జస్ట్ నార్మల్ గా దానిలో కొన్ని వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఇది ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, ఓపెన్ లూప్ అన్నమాట. దానికి ఇన్పుట్ ఇస్తాం, సమ్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి, అండ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాం, దానికి సమ్ కంట్రోలర్ అనేవి, ఇవి జస్ట్ పార్ట్స్ లాంటివి. జనరల్ గా ఇవి చాలా వాటిలో ఉంటాయి, కొన్నిటిలో ఇలా ఇవ్వరు, డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తారు. ఫార్వర్డ్ పాత్, బ్యాక్ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ అని ఇస్తారు కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో. ఎలా రాసినా ప్రాబ్లం లేదు. కంట్రోలర్ ప్లాంట్ అంటాం. ఈ కంట్రోలర్ అనేది జస్ట్ ఇన్పుట్ ఏంటి అనేది చూసుకుంటుంది, దానికి తగ్గట్టుగా సమ్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ని ప్లాంట్ కి ఇస్తుంది. ఈ ప్లాంట్ అనేది డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సింపుల్ గా ఎలా అంటే, ఇప్పుడు మన ఏసీ రిమోట్ ఉంది అనుకోండి, మన ఏసీ రిమోట్ లో ఒకదాన్ని ప్రెస్ చేస్తున్నాం. ఏసీ రిమోట్ లో ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇది ఒక సిగ్నల్ ని పంపుతుంది ఏసీకి. ఆ ఏసీ అనేది దానికి తగ్గట్టుగా, ఓకే ఇంత అడిగింది, ఎంత అడుగుతున్నాడు మన యూజర్ అనేవాడు 20 degrees Celsius కావాలని అడిగాడు. సో ఇది ఒక కంట్రోల్ సిగ్నల్ పంపించింది. నీ రిమోట్ అనేది కంట్రోల్ సిగ్నల్ పంపిస్తుంది ప్లాంట్ కి. అక్కడ ప్లాంట్ ఏంటి, ఏసీ అవుతుంది. సో ఏసీ చెక్, ఓకే దానికి సంబంధించిన టెంపరేచర్ ఏదో దాన్ని అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటుంది, అంటే దానికి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ అప్లై చేసి చివరికి నీకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఓకే, అందరికి కనిపిస్తుందా ఇది, ఈ డయాగ్రామ్? కంట్రోలర్, ప్లాంట్, కంట్రోల్ సిగ్నల్ కనిపిస్తుందా? ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కి ఒక జనరల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ జనరల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ డైరెక్ట్ గా కంట్రోలర్ కి ఇచ్చేస్తాం మనం. ఓకే, అండ్ యాక్చువేటింగ్ సిగ్నల్ అంటే కంట్రోలర్ కి వచ్చే ఇన్పుట్ ని యాక్చువేటింగ్ సిగ్నల్ అంటారు జనరల్ గా. హియర్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అండ్ యాక్చువేటింగ్ సిగ్నల్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. డిఫరెన్సెస్ క్లియర్ గా చూద్దాం మళ్ళీ.
ఓకే. క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ చూడండి. క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కి జనరల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇది క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కి జనరల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. ఓకే, కనిపిస్తుందా అందరికి? ఇది general block diagram of a closed loop control system. Here we are giving reference input for it. We are okay. అందరికి కనిపిస్తుందా? ఓకే, Yes, sir. ఓకే. ఒకసారి చూడండి, మనం జనరల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. Here we are giving reference input as the input. It is something we apply input for. Okay, here it is something we are giving an input to it. It can be any input. For example, if it is a car, the accelerator we apply is input, and if it is an AC, the remote, the buttons we press in the remote are input for it. And if it is some TV, the remote, the options we press in the remote are an input. And if it is a mobile or a laptop, the input we are giving from the keyboard, or input the icons we are touching are the input. The touch is an input there, and the icons we are pressing in the laptop are the are the things we are like clicking on are input. The clicking is an input there. And the thing, okay, there is a lot types of different types of input you will give to a system. It depends on the system we are applying on the system we are operating on. There is a lot types of inputs. And simply in here we discuss about only raw inputs like signals only. Usually we can understand that usually the control system need to be understood using physical examples, physical phenomena, daily life examples. It is the way you understand that the control system is understood, is easily understood by using some physical examples and daily life examples. But when we are when we are operating on them, we need to understand some signals and some small test signals, some standard test signals like that. Okay. So here we are giving some reference input. Here it is not directly given to the control element. It is given to the control element by subtracting or adding with the feedback element. Here we have given some reference input. It will have the information about the desired output we need, the desired output we want. The reference input will have the information about the desired output we need. And this feedback signal, there is a output, and from the output there is a feedback that is coming to the input. Input terminal, we can say it input terminal or input side. So here they both are comparing. It is like okay, it is reference input and it is feedback signal. The difference between them, the difference between these two is compared and given as actuating signal. Actuating signal is given to control element, and it applies some control signal depending on the input it is providing. Depending upon the actuating signal it is getting, it will produce some control signals. And depending on those control signals, the plant will operate and it produces some output. For example, in the previous example I have given, here let it be the reference input be the value, the temperature you are clicking. That is, for example, you have clicked some 22 degrees Celsius. The room, let us assume that the room temperature is 30 degrees. Here the room temperature is the output, right? So it will check the room temperature, it is 30 degrees, and it will give the input here. The difference between them is 8 degrees. Okay, the difference between them is 8 degrees. So we need to operate some very high control signals. We need to operate some operate with some high power. So there is a huge difference, 8 degrees Celsius difference. So I need to apply some very high power, and I need to decrease the room temperature to 22 degrees.
So it has given some control signals such that it will decrease the temperature as soon as possible. So the plant operates on the control signals it has given, and it produces some output. Let it be after 5 minutes, the temperature has reduced to 25 degrees. So the temperature is reduced to 25 degrees. The temperature it will be it will be feedback that it is fed back to the input side. We have given 22 degrees, and the input the output is 25 degrees. There is a 3 degrees difference. So the actuating signal, the signal input that is given to control element is 3 degrees Celsius now. Okay, that is 3. So for 3 is not much not much great compared to 8. So it will reduce some power. Usually the difference between the room temperature and the temperature you have given, you want, is directly proportional to the power it consumes. Simply put in that way, you can say that it's like it is 3 degrees, so it will operate. Okay, it will have some operation to reduce the temperature by 3 degrees. So it is operated in the control signals to reduce 3 degrees are given to the plant. So it will be having that, okay, I need to reduce further 3 degrees, so it will operate some other thing, some other operations, and then it will be reduced to some amount. Let it be 23. There is just 1 degree difference, and then it will be having then it will be given, okay, how there is only 1 degree difference. So it will have a predetermined things. These are all predetermined things in that system. So they all are predetermined. They all are in the system already. It is the operation of the system. We are just analyzing it. Okay, here, okay, 1 degree Celsius, the difference. So it will operate on that. Okay, there is only 1 degree Celsius difference. So I need not work very hard here. So it will slow down a little, and it will reach a 23 degree 22 degrees some time later. Okay, understood this? The operation of a closed loop system. Have everyone understood the operation of a closed loop system clearly? Does anyone have any doubts? If you have any doubts, I will give another example. Please don't stay in the doubt. If you have a doubt, please ask. Anybody is having any doubts? Okay. Okay, then let's move to the next topic. Here we have given some differences between, okay, we have observed closed loop control system and open loop control system. So now we need to understand the difference between them. Some differences, some between them, we will understand them. So here, let us see them. Okay, here is the differences between them. Open loop control system. Usually, open loop control system is simple compared to closed loop control systems. You can say it by the block diagrams you have seen. In that, there is no feedback system, there is no edit adders, and there is no system to calculate the difference between the output and input. There is no system to give the feedback to the input side. So it is simple. Open loop control system is simpler compared to closed loop control system. And as it is simple, it is easier to design, and it is having less components, and so it is less cost. Its cost will be less. So in closed loop control system, the design is complicated. The system is complicated compared to open loop control system. So it will be costly,
It is hard to design compared to open loop control systems. Okay, here, but if you observe the explanation I have given clearly, we can understand that if a system is open loop control system, if there are any disturbances that are experienced by the system, it wouldn't produce a desired output. It is not a it wouldn't be able to produce a desired output when there are any disturbances experienced by the system. But in closed loop control systems, if the system is having any disturbances, even though if the system is having any disturbances, or there is any difference between the or there is any different, then also it will be able to perform the same task. It will be that is why if the disturbances experienced by the system are less, we use open loop control system. Because if there is no disturbances in that system, what is the point of having that much complicated system? If the system is not going to experience any disturbances, why to take that much effort to design a complicated system? So that's why, and it is cost efficient too. So the cost for designing a open loop control system will be low. So if the disturbances are not going to be experienced by the system, if the disturbances experienced by the system is very less, then we design an open loop control system. Okay. If the disturbances experienced by the system are very high, or they are high, and we need the system to operate very efficiently, then we design a closed loop control system. Then we give the feedback, and we always check that the desired output is getting or not. Okay. Next, signal flow is only from input to output. In open loop control system, the signal flow will be from input to output only. But whereas in closed loop control system, the signal flow will be from output to input and input to output. The feedback element gives the okay. In the feedback element, the information is flown from output to input. Here you can see that here. Okay, here the feedback element is getting the input from the output to input. The data is flowing from output to input. So it is the data flow or the signal flow is from input to output, as well as output to input too. The control action doesn't depend on upon output signal. Here the control in open loop control system, the control action is not dependent on output signal, because here we don't have any feedback. It is only dependent on the input. Okay, so here the control action, it is input signal, the controller is getting the input signal, and the output and the it is operated on that only. There is no other signals for this. Here don't get confused. Here it is not any control signal. Control signal input is not coming here. It is just okay, here the it is just pointing that the signal we get here, the output to the output at this point is control signal. It is not any control signal. We are not giving any control signal to this point. It is just to note, it is just to mention that the point, the signal that comes here is called control signal. Okay. Don't get confused at this point. It is just it is just denoting that, it is just denoting that the point is where the signal at that point is called control signal. Okay. Next, okay, the control action is not dependent upon output signal, because there is no feedback in open loop control system. And whereas in closed loop control system, we the control action also depends on output too, because the feedback is coming from output. So it also depends on the output too. Due to external disturbance and internal parameter variation, the output deviate from desired value. Due to, if there is some external disturbance, for example, usually traffic is a 50 vehicles, and one day on Monday there is 100 vehicles, but we don't want the traffic to be jumped. So
For this system, the traffic will surely be jammed because it is an open loop control system. It doesn't matter. It doesn't matter. It is getting a 50 vehicles on that road or a 100 vehicle or a 1,000 vehicle. It gives a 30 seconds only for each side. So it is the traffic will surely be jammed in that. So if there are any internal parameter variation or external disturbances, the desired output value will be deviated from the output value will be deviated from the desired value in open loop control system. Whereas in closed loop control system, there is a high probability of correcting itself. Okay, the system is tend to correct itself automatically. The closed loop systems can overcome the external disturbances too, and sometimes internal parameter variations too. Then no feedback element is used. Okay, in this the basic difference between open loop and closed loop system, no feedback element is used. Due to feedback element, it may create some oscillations which may cause instability also. Okay, it is a simple thing. We will see about the stability and all in feedback characteristics. On feedback characteristics, actually we have seen that earlier, and we analyze it in a very clear way in the next chapters, not in this. The stability of a system and stability of a control system is explained very well in the coming chapters. In the next chapters, there is okay, we analyze it in different ways. Okay, so for now, you just know that a control system, a closure, the applying feedback can make a stable system and an unstable system, and an unstable system a stable system. Okay, it is like a double-edged sword. It can make a stable system into an unstable system, and it can make an unstable system into a stable system. Feedback, that is a characteristics of feedback, and how it makes, you will learn it very clearly in the next chapters. Next, some of the examples for them: automatic washing machine, input is a timer, output clean cloth. The time for which it rotates doesn't depend whether the cloths are clean or not. It is simply a washing machine. A washing machine, you get a timer. If you given the timer, it doesn't care about the cloths are cleaned or not. If you have given some 1 hour time, it will rotate until 1 hour time. It doesn't matter to that the cloths are clean or the cloths have torn off. It doesn't care about that. The input for it is timer, for how much time it should be rotated, and it will rotate until that. It doesn't take any feedback about the cleanliness of the cloths, or about the shape of the cloths, or about the cloths are torn off or not, and all those things. It doesn't take care of any of those. So it is not getting the for in the washing machine, our output is getting clean clothes. But if it is not giving clean clothes, and it is not dependent on that thing, it is not dependent on the output, would it be a closed system? It is not a closed system. It is not having any feedback. So it is an open loop control system. Next, speed control of fan. The speed control of fan is the input, but output is air. It doesn't depend. The speed control or the regulator is input, and it doesn't depend on the output. The system will operate on its input only. You may have seen a lot of fans which doesn't rotate fast even if you put it in the fifth stage. So it is and it is not designed to take the feedback from the output. So it is the speed control of fan is an open loop control system. AC without thermostat is an open loop control system because it is not taking the input of the room temperature. It is not thermostat is simply a device which measures the temperature of a room, of anything, the temperatures of the surroundings. Okay, it simply measures the temperature of the surroundings, and it keeps the okay it measures the temperature of the surroundings. If an AC doesn't know what is the room temperature, then it is not going to operate on the difference between them, on the difference between the room temperature and the desired temperature. So
It is not an open loop control, it is not a closed loop control system. AC without thermostat is an open loop control system. AC with thermostat will have a will know the room temperature. Thermostat is measuring the room temperature, so it always compares the room temperature with the desired temperature. So the cooling action depends on the present room temperature, and that actually it depends on the difference between the room temperature. సార్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్. అవునా? ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తుందా డిస్టర్బెన్స్? వస్తుంది సార్, ఇంకా గ్లిచెస్ వస్తుంది. అవునా? ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్లియర్ గానే ఉందా? క్లియర్ సార్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ ఏసీ విత్ థర్మోస్టాట్ అంటే ఏంటంటే, దానికి రూమ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా, ఆ రూమ్ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. మనకి రూమ్ టెంపరేచర్ కి మనకి కావాల్సిన టెంపరేచర్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ మీద డిఫరెన్స్ ని బట్టి దాని ఆపరేషన్ చేస్తుంది. అది ఆ కూలింగ్ యాక్షన్ అనేది దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. అండ్ రోబోటిక్స్ ఉన్నాయి మనకి. రోబోటిక్స్ అనేవి అవి చాలా హై అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, అండ్ దే యూజువల్లీ most control systems, that sophisticated control systems are closed loop only. Missile launching, robotics, and autopilot modes, traffic lights with timer. Traffic lights with timer are timer same. The timer is same. If the timer is same for all, timer is same all the times, then it is an open loop control system. Traffic lights. If the traffic lights with camera monitors and changes the timer automatically depending on the traffic density, they are closed loop control systems. Okay, clear? All of you please respond. Have you understood the differences between the open loop control system and the closed loop control system? Okay, and all of you understood that? Yes sir. Okay. Related PDF. Yeah, I will share them later. Actually, the PDFs, I am refining the PDF I have now. I will send it as soon as possible. As soon as I make the PDFs, I will send you. Thank you sir. Okay. Okay, then we have completed the examples and differences between the examples of them. Then there is feedback. Okay, we have understood. Have you understood till now? Are you having any doubts in this? If you have any doubts, please respond. Please ask in the comment section or through audio. No doubts sir. Okay. Okay, then there is feedback elements. Feedback is simply, the feedback can be two types. We actually, the feedback is simply the flow of the data from output to input. I have understood that the feedback can be, actually the feedback can be physical, or it can be simply, okay, many systems.
Okay, is my voice visible, audible? Sir, Okay, then. Okay, there is feedback, right? We are in the feedback now. We have completed system control system and the differences between open loop and closed loop control systems and the examples for them. Now we are getting into feedback. The feedback is simply the flow of data from output to input, and we must be able to operate a system like operate a system we must be able to take the feedback of the output. If the output is not desired, we must make it in a way that the output will reach the desired value, uh, the desired value after a time. If it is not, even though it is not getting the desired value initially, by taking the feedbacks gradually, the output must be able to reach the desired value. Okay, clear? In this, it is we use feedbacks here. The feedback can be physical. Sometimes feedback won't be physical. Sometimes feedback doesn't exist. If you have completed EDC, you must have gone through biasing techniques. Okay, even though maybe some of you have remembered them. In the biasing techniques, we have three types of biasings. Basically, they are fixed bias, collector to base bias, and the third thing is uh, the self bias circuits. In all those three, there is in fixed bias circuit there won't be any feedback. In collector to base bias, there is a feedback and it is physical. It is directly connected. It is directly connected to that. But whereas in self bias circuit, you don't see any physical feedback, but the feedback is there. In many systems you don't see any physical direct contact between the output and the input, but there is a feedback. But the feedback operates in it. So in many systems are like that. Even in our household appliances also, there is no direct connection between the AC and the thermostat. Between the remote you give and the between your remote and the thermostat, there is no direct connection. But you are getting the our desired output. You are getting the feedback. Even though we don't have any physical connection or the direct connection, it is getting the feedback. This type of feedback is called cause and effect type of relation. Any system which have this type of relation is said to be a feedback, is said to be a closed loop system. It might not be directly given feedback, and it might be a cause and effect relation between them. ఓకే, అర్థమైందా ఈ పాయింట్? ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మనకి అన్ని సార్లు డైరెక్ట్ గా కనపడాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్ గా ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్ గా ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందాక చూపించిన డయాగ్రామ్ లో లాగా డైరెక్ట్ గా కనెక్షన్ ఉండొచ్చు అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్ కి. బట్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అనేది మస్ట్ కాదు మనకి. జస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి మధ్య రిలేషన్ అనేది ఉండాలి. ఆ రిలేషన్ అనేది డైరెక్ట్ కనెక్షన్ తో ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒకటి ఇంకొక దాని మీద ఇండైరెక్ట్ గా డిపెండ్ అవుతూ ఉండొచ్చు. ఎలా డిపెండ్ అయినా కానీ మనం దాన్ని అనలైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అర్థమైందా ఈ పాయింట్ అందరికి? ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఫిజికల్ కనెక్షనే కాదు. ఫీడ్బ్యాక్ అనేది కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. దానికి మీరు ఆల్రెడీ చదివిన రిలేషన్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే బయట హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్సెస్ లో తీసుకోవచ్చు. ఓకే, Okay, sir. then next, in feedback, usually there are a lot of characteristics of a feedback. In them we analyze some. We have already analyzed those things, and we also I will also give a quick idea about them now also. The stability of a system, stability or gain of the system. The gain of the system is simply the magnitude of the transfer function. Okay, I forgot this. Actually, we have said that there is control system, and we have given some, we will give some input and we will get some output. Are you clear about this?
the control system. We give some input and we are getting some output. Okay, but the system can be represented using some mathematical analysis, using some mathematical relation between them. Those mathematical relations are of three types. We can represent a system, we can represent a LTI system. Particularly, I have already told about what a LTI system is, and I will provide a clear explanation about that in the notes. So it is the time won't be sufficient if I get into that again. So a quick analysis about them is, for or any LTI system, we can represent the system using three basic three relation. In three ways we can analyze it. We can represent a system in three ways. They are simply, okay, one is differential equations. Differential equations can be used to can be used to denote any type of system. It can be an LTI system, it may not be an LTI system. So it can be used to represent any system. It can represent a non-linear system, and it can represent a linear system. But in our subject, we analyze on linear systems only. Not only linear, they are also time invariant too. In throughout all our subject, we assume the system to be linear and time invariant. You need to understand this, and uh, in this subject, we consider the system to be linear and time invariant. They might not mention it everywhere, but they have assumed it. The system, the whole subject is based on that. The linear LCS, linear control system subject, is based on that. They have assumed the system to be linear and time invariant. Linear means the output, okay, they are in linear relations. The output and input are in linear relation. If the input increases by 2 times, then the output also increases by 2 times. For example, 10 ఇస్తే అవుట్పుట్ 20 వస్తుందంటే 20 ఇస్తే 40 వస్తుంది. 20 ఇస్తే అవుట్పుట్ 40 వస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఒక 10 ఇంకొక 20 కలిపినప్పుడు మీకు 20 + 40 రెండింటిని యాడ్ చేసిన అవుట్పుట్ వస్తుంది. జస్ట్ లీనియర్, వాటిని మనం లీనియర్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం. లీనియారిటీకి హోమోజినిటీ అండ్ సూపర్ పొజిషన్ అంటే రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఆ రెండు ప్రాపర్టీస్ గురించి క్లియర్ గా నేను నోట్స్ లో మెన్షన్ చేస్తాను. ఒకవేళ అర్థం అవ్వకపోతే క్లియర్ గా తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత అడగండి. ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నారు 19th నుంచి. సో అప్పుడు క్లియర్ గా అడగండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి అందులో. ఓకే సార్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే, త్రీ త్రీ వేస్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాం కదా. ఆ త్రీ వేస్ ఏంటంటే, వన్ ఈజ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్. అండ్ usually in this subject we analyze the system using transfer function. And I have given the I have already explained the general expression for differential equations, transfer function, and how to analyze, how to get impulse response, and how to determine the output by using impulse response on the input. And I have also given the procedure for getting a transfer function from differential equation and transfer function from impulse response. Because we are going to analyze on transfer function, I have given different ways to define a system. And even though we have defined the system using impulse response and differential equations, we can convert them into transfer function. So from now, these are all the basics we need for the until now. And from now, we analyze the system in transfer function only, transfer function method only. Throughout the subject, we analyze the system using transfer function method. Okay, clear till now? Okay, even though you don't know about them, you can understand from the notes. I will write it very clearly. I'm refining it now. I will make it as clear as possible, and I will also send it as soon as possible. Actually, I'm working on it now. Okay, and if there is any doubts, please respond in the comment section. నో సార్. Okay, everyone clear about everything till now? Yes, sir.
Okay, then we will go to next concept, the feedback. The feedback is of two types. There is negative feedback and the positive feedback. Here I can see it. Wait. Screen sharing is on. Okay. Okay. There is two types of feedback. That is a negative feedback and positive feedback. Negative feedback is also called as degenerative feedback, and positive feedback is also called as regenerative feedback. And more often, the positive feedback systems tend to be unstable, tend to make the system unstable. Okay. Next, characteristics of, okay, before seeing them, there are some basic characteristics of a system. They are simply, one is stability. Stability is a characteristics of a system. And there is gain of a system. The gain of a system is nothing but the amplitude of the amplitude, the magnitude of the transfer function of a system. The magnitude of the transfer function of a system is called gain of the system. And there is sensitivity. Sensitivity means the how the output varies, how the total transfer function, how the gain of the total transfer function varies with respect to the variations in forward path, and with respect to the variations in feedback path. Okay, we have derived expressions for them. We have derived expressions for positive feedback, and I have also given the expressions for negative feedback, negative feedback element, and negative feedback also. And we have derived all the values, and we have analyzed about gain and sensitivity very clearly now. And about stability, bandwidth, and the speed. And I have also given some applications for the system, for those feedback elements also. Okay, the applications for the feedback are, the feedback is applied, the feedback techniques, and there are some feedback techniques, right? The feedback techniques are very well used in all the physical appliances we are using, all the all the high end systems we are using. The negative feedback is there in many systems. Usually most of the systems use negative feedback only. They operate on the difference between the output and the input, output and the desired output. So many systems use that technique. And there are also some applications for positive feedback elements. One is a Smith trigger circuit, and there is another, the basic operation for positive feedback elements is oscillators. You might have gone through local oscillators in communications. Maybe in communications you get across come across these things, local oscillators and some of the frequencies. Have you ever felt that how the signals are produced? Have you ever okay, there are sinusoidal signals existing in the nature. Okay, they are fine, but how are we able to produce them? How are we producing them? How are we producing a sinusoidal signal? The current we produce are not sinusoidal. We convert the signal to be sinusoidal. But how are we doing this? The answer is using oscillators. Oscillators, you might have gone through them in EDC or in analog circuits. You will get through them in some subject for sure. Maybe more than one subjects too. They are very nice concept. That is very nice concept. And it operates on the positive feedback technique. The main principle behind the oscillators is positive feedback technique. And there is a, you get to know the system very well in the future. And I also have discussed about the gain and
gain and sensitivity very clearly in the earlier classes, and I will give notes for that too. And I have also given you some applications for positive and negative feedbacks. And there is other feedback, characters of a feedback system. They are, one is speed, and the other is stability, and there is one more thing, bandwidth. And you need to know that applying feedback to a system can improve the system in all these all these three characters, and it can also destruct the system. Okay, it is like it is I have as I have told you earlier, it is like a two-edged sword. It can improve the system, and it can destruct the okay, it can it's like it can devastate the system. Okay, it is like for example, if we have the speed is like okay, for example, speed is nothing but how much time it takes before it reaches the its steady state. For example, if there is a fan in your room, it doesn't okay, it doesn't go to the steady state speed right after you switch on the fan. It takes some time, right? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం ఫ్యాన్ ఆన్ చేసిన వెంటనే అది ఆ తిరగాల్సిన స్పీడ్కి వెళ్ళదు. ఫస్ట్ అది జీరోలో ఉంది, అది అలా మెల్లగా తిరుగుతూ ఒక స్టేజ్కి వెళ్తుంది. ఒక కొంతసేపుకి వెళ్ళాక ఒక కాన్స్టెంట్ స్పీడ్కి రీచ్ అవుతుంది. ఆ టైం ఉంటుంది కదా, ఆ టైంని మనం స్పీడ్ అంటాం. అది ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది, ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచి సిస్టమ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసీ ఉంది, మన రూమ్ టెంపరేచర్ 30 degrees ఉంది, మనం 20 degrees కావాలని అడిగాం. అదొక 3 గంటల తర్వాత ఇస్తుంది అనుకోండి మనకు. అది దానివల్ల మనకి యూజ్ ఏం లేదు కదా. 3 గంటల తర్వాత నీకు అవుట్పుట్ వస్తుంటే ఆ 3 గంటలు నువ్వు అలాగే ఉక్కుపోస్తూ ఉంటావు, దానివల్ల మనకి యూజ్ లేదు. మనకి వీలైనంత ఫాస్ట్గా ఉండాలి. మనకు వచ్చే స్టడీ స్టేట్కి అనేది మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ అనేది వీలైనంత ఫాస్ట్గా రీచ్ అవ్వగలగాలి. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీని తర్వాత స్పీడ్ అండ్ బ్యాండ్విడ్త్. అంటే బ్యాండ్విడ్త్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అనాలిసిస్, అండ్ మనం అందులో ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో అవి ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అనేది మనం అనలైజ్ చేస్తాం. ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ ఉంటుంది కదా మనకి, ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేవి ఒక డిఫరెంట్ ఆపరేషన్ అనమాట. మామూలుగా మీకు టైం డొమైన్లో కంఫర్టబుల్గా ఉంటారు, బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్స్ అనేవి కూడా ఒక సింపుల్ అనాలిసిస్. మనం ఇందులో మాక్సిమం అంతా క్లియర్గా నేర్చుకుంటాం. అది ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి, ఏ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి అది బాగా వర్క్ చేస్తుంది, హై గెయిన్తో వర్క్ చేస్తుంది అనేది బ్యాండ్విడ్త్ అంటాం. అది కూడా ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది. బ్యాండ్విడ్త్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో అది ఆపరేట్ చేయగలుగుతుంది సిస్టమ్. అండ్ ఎంత ఎంత ఎక్కువ రేంజ్లో ఆపరేట్ చేయగలిగితే అంత మంచిది మనకి. సో బ్యాండ్విడ్త్ అనేది ఎంత ఎక్కువ పాసిబుల్ అయితే అంత ఎక్కువ ఉండాలి, అండ్ స్పీడ్ అనేది ఎంత ఎక్కువ పాసిబుల్ అయితే అంత ఎక్కువ ఉండాలి, అండ్ స్టెబిలిటీ అనేది సిస్టమ్ ఖచ్చితంగా స్టేబుల్ అయి ఉండాలి. ఇవి మనకు కావాల్సినవి. అలాగే మన ఫీడ్బ్యాక్ అనేది వాటిని మన ఒక అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్ని స్టేబుల్ కింద కన్వర్ట్ చేయగలదు. స్పీడ్ అలాగే ఒక స్టేబుల్ సిస్టమ్ని అన్స్టేబుల్ కింద కన్వర్ట్ చేయగలదు. అలాగే స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయగలదు, స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ కూడా చేయగలదు. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద బ్యాండ్విడ్త్ అండ్ ఇట్ కెన్ డిక్రీజ్ ద బ్యాండ్విడ్త్. ఓకే, క్యారెక్టర్స్ అర్థమే, అంటే దానికి ఉండాల్సిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవి ఫీచర్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఫీడ్బ్యాక్ ఉండే ఫీచర్స్ అన్నా, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫీచర్స్ అన్నా, లేకపోతే క్యారెక్టర్స్ అని అడిగినా సింపుల్గా ఏంటంటే దానికి ఉండే సమ్ ఫీచర్స్ అంతే. అవి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్కి ఉండే సమ్ ఫీచర్స్ అవి. సో వాటిని ఇలా మనం తీసుకోవచ్చు. అండ్ వీటిని అనలైజ్ చేయడంతో మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇంతవరకు ఫస్ట్ యూనిట్కి ఇప్పటి వరకు అయిపోయింది అనుకో ఒక రివ్యూ. మీకు అందరికీ ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే తర్వాత అడగండి, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ నేను రెండోసారి చెప్తున్నాను. ఇది ఒకసారి క్లియర్గా ఉంటుందని మీకు. నెక్స్ట్ మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్కి వెళ్దాం. ఇంకా ఇంతవరకు ఆయన దానిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మీరు. ఒకవేళ ఓకే, వింటున్న వాళ్ళంతా కామెంట్ చేయండి ఒకసారి. వింటున్న వాళ్ళంతా ఒకసారి మీకు అర్థమైందా లేదా కామెంట్ చేయండి. Yes, sir. ఓకే, ఓకే.
Okay, and then we will go to block diagram techniques. I have told you that everything from now on we analyze in transfer functions, right? From now on we analyze in transfer functions. Clear? From now on we analyze in transfer function techniques only. And block diagram is some block diagram. We represent a system using block diagrams. There is we can reduce the system to we can reduce the block diagrams to obtain uh, the transfer function of the system, the transfer function of the whole system. We can obtain the transfer function of the whole system by reducing those things, by reducing the okay. Okay, it is like block diagrams. Actually, if you see a complex system, usually the systems are not like okay, there is only one component in that, there is only one operation in that. Most systems won't be like that. The system will be of different blocks. It will be like ఇప్పుడు ఒక ఏదైనా ఒక కంప్లీట్ ఆపరేషన్ జరగాలి మన సిస్టంలో. మనకు ఒక సిస్టమ్ ఉంది, ఆ సిస్టంలో ఏదైనా కంప్లీట్ ఆపరేషన్ జరగాలి. దాన్ని మనం డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. ఓకే, డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ కి ఒక్కొక్క దానికి ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క బ్లాక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రతి బ్లాక్ ని మనం ఒక సిస్టమ్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు, ఒక చిన్న సిస్టమ్ కింద. ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యాయి. మామూలుగా ప్రతి బ్లాక్ ఒక కాంపనెంట్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక అది కూడా ఒక సిస్టమ్ అయి ఉండొచ్చు. అది కూడా కొంత ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు, దానికి కొంత ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఆ బ్లాక్ ని కూడా ఒక చిన్న సిస్టమ్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దానికి ఒక ఇన్పుట్ వస్తుంది, దాని నుంచి కూడా అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ పాయింట్ అర్థమైందా అందరికి? ఇప్పుడు మనం ఒక బ్లాక్ ఉందంటే, ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం ఇందాక చూపించాం కదా, ఇందాక క్లోజ్డ్ లూప్ చూపించినప్పుడు అందులో ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ తో పాటు అందులో డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. కంట్రోలర్ అనే బ్లాక్ ఉంది, ప్లాంట్ అనే బ్లాక్ ఉంది, ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ అనే బ్లాక్ ఉంది. ఆ బ్లాక్స్ అన్ని ఒక్కొక్కటి కూడా ఒక్కొక్క ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కింద యాక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే ఒక్కొక్కటి కూడా ఒక చిన్న సిస్టమ్ కింద యాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఒక సిస్టమ్ ఉందంటే దానికి మన ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది డిఫైన్ చేయొచ్చు కదా. జనరల్ గా ఇప్పుడు మనం అది ఎల్టీఐ సిస్టమ్ అని వాళ్ళు మెన్షన్ చేసినా చేయకపోయినా మనకు అది సిస్టమే, అంటే అదొక ఎల్టీఐ సిస్టమే అవుతుంది. ఓకే, వాళ్ళు ఒక్కోసారి మెన్షన్ చేస్తారు, ఒక్కోసారి మెన్షన్ చేయరు, బట్ అది ఎల్టీఐ సిస్టమే అవుతుంది. వాళ్ళు మెన్షన్ చేసినా చేయకపోయినా అది ఎల్టీఐ సిస్టమే మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అనేవి సింపుల్ గా మనం వాటికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. జనరల్ గా 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ లో. ఒకటి బ్లాక్స్ అంటాం, ఇంకొకటి సమ్మింగ్ పాయింట్స్, టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్, ఆరోస్. బ్లాక్ అంటే ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ కాంపోనెంట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎ బ్లాక్. ఇట్ హ్యాస్ ఎ సింగిల్ ఇన్పుట్, సింగిల్ అవుట్పుట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రతి బ్లాక్ కి ఇక్కడ ఒక కాంపోనెంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇది కూడా ఒక చిన్న సిస్టమ్ అయి ఉండొచ్చు. బట్ దానికి ఇన్పుట్ అనేది వస్తుంది, ఆ ఇన్పుట్ నుంచి మనం కొంత అవుట్పుట్ అనేది అంటే దానికి ఆ బ్లాక్ కి సమ్ ఇన్పుట్ ఇస్తాం, సమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఆ రెండింటికి మధ్య రిలేషన్ ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తో డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సమ్మింగ్ పాయింట్స్. సమ్మింగ్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని పాయింట్స్ నుంచి, అంటే దానికి ఇన్పుట్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అంటే ఇన్పుట్ అనేది ఒకటే పాయింట్ నుంచి రాదు, ఇన్పుట్ అనేది డిఫరెంట్ పాయింట్స్ నుంచి వస్తుంది, అండ్ అవుట్పుట్ అనేది ఒకటే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకుంటే మనకి x1 నుంచి ఇన్పుట్ వస్తుంది, x2 నుంచి ఇన్పుట్ వస్తుంది, x3 నుంచి ఇన్పుట్ వస్తుంది. ఈ మూడిట్లో దీనికి ప్లస్ ఉంది, దీనికి ప్లస్ ఉంది, దీనికి మైనస్ ఉంది. సో x1 ప్లస్ x1 మైనస్ x2 ప్లస్ x3, ఇవన్నీ కలిపి ఇక్కడ అవుట్పుట్, అంటే దీని నుంచి అవుట్పుట్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, సింపుల్ గా మనం దీన్ని ఆల్రెడీ మనం ఫీడ్బ్యాక్ లాంటి వాటిలో ఫీడ్బ్యాక్ లో చూసాం. కాకపోతే ఫీడ్బ్యాక్ లో ఏంటంటే ఇన్పుట్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ రెండింటి మధ్య సబ్ట్రాక్షన్ కానీ ఎడిషన్ కానీ అవుతాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే అవి రెండు ఫీడ్బ్యాక్, ఇది ఒకటి ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్, ఒకటి వేరే వేరే ఎలిమెంట్ అవ్వచ్చు. అంటే ఒకటి ఫీడ్బ్యాక్, ఒకటి ఫార్వర్డ్ ఎలిమెంట్ అవ్వచ్చు. లేదంటే ఇక్కడ రెండు ఫార్వర్డ్ ఎలిమెంట్స్ అవ్వచ్చు, రెండు ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఎలా అయినా అవ్వచ్చు. జస్ట్ సమ్మింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే ఏవైనా ఒక రెండు సిగ్నల్స్, లేకపోతే ఒక రెండు డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ కానీ రెండు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కానీ యాడ్ అవుతాయి అంతే ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని సమ్మింగ్ పాయింట్ అంటాం.
అండ్ నెక్స్ట్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది. దీనికి ఇన్పుట్ ఒక పాయింట్ నుంచే వస్తుంది, బట్ అవుట్పుట్ అనేది డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అనేది ఉంది కదా, దీనికి ఇన్పుట్ అనేది ఒకటే. ఇక్కడ ఎక్సే ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎక్సే ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎక్సే ఉంటుంది. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇవంతా ఒకటే నోడ్, కాకపోతే వీటన్నిటికీ డిఫరెంట్, అంటే ఇవి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఫ్లో అవుతున్నాయి. ఇదొక బ్లాక్, ఇదొక బ్లాక్, ఇదొక బ్లాక్. ఇక్కడ ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా? టేక్ ఆఫ్ పాయింట్, సమ్మింగ్ పాయింట్, బ్లాక్స్ అంటే. బ్లాక్ అంటే నార్మల్ గా దానికి కూడా కొంత ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, దానికి ఒక ఇన్పుట్ వస్తుంది. ఏదైనా ఒక సింపుల్ థింగ్ అంతే, దానికి ఒక ఇన్పుట్ ఉంటుంది, దానికి ఒక అవుట్పుట్ ఉంటుంది. అది లోపల ఉండేది ఒక సింపుల్ కాంపనెంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అదే ఒక సిస్టమ్ కూడా అయి ఉండొచ్చు, చిన్న సిస్టమ్ అయి ఉండొచ్చు. దానికంటూ కొంత ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనే దాంతో మనం ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి మధ్య రిలేషన్ చెప్పొచ్చు. అది ఒక బ్లాక్ అంటే. అండ్ సమ్మింగ్ పాయింట్ అంటే అది ఏవైనా ఒక 1 or 2 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ ఒక పాయింట్ దగ్గర సమ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలా సమ్మింగ్ పాయింట్ ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఇలా ఒక సర్కిల్ లో కూడా అందులో ఇలా క్రాస్ మార్క్ ఇస్తాం. అందులో ఇన్పుట్స్ అనేవి ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, అవుట్పుట్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది మాక్సిమం కేసెస్ లో. అండ్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే దానికి ఇన్పుట్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది, అవుట్పుట్ అనేది డిఫరెంట్ పాయింట్స్కి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఒకటే ఇన్పుట్ అనేది డిఫరెంట్ పాత్స్ లో అది ట్రావెల్ చేస్తుంది అవుట్పుట్ అనేది. ఈ పాయింట్ నుంచి ఇదొక పాత్ ఉంది, ఇదొక పాత్ ఉంది, ఇదొక పాత్ ఉంది. 3 పాత్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ నుంచి, ఒకటే పాయింట్ నుంచి. బట్ ఇక్కడ 3 పాత్స్ వచ్చి ఒక పాయింట్ దగ్గర కలుస్తున్నాయి. సింపుల్ గా ఒక నోడ్ అనుకోవచ్చు దీన్ని. ఈ 3 పాత్స్ వచ్చి ఈ పాయింట్ దగ్గరికి ఇలా వస్తున్నాయి, ఇటు వస్తుంది, ఇటు వస్తుంది, ఈ 3 కలిపి ఇటు వెళ్తున్నాయి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సింపుల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోవచ్చు మీరు. ఆ 3 కలిపి యాడ్ అయ్యి, లేకపోతే ఒక దాని నుంచి ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ అయ్యి ఇటు వస్తున్నాయి. అలాగే ఇక్కడ ఒకటే ఇన్పుట్, ఇక్కడ ఒకటే డేటా ఉంది, ఇది 3 ఇస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, అర్థమైందా అది అంతవరకు? ఇంతవరకు అర్థమైన వాళ్ళు ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. ఈ 3 పాయింట్ అంటే జస్ట్ మనకి అందులో ఉన్న వరకు అర్థమైన వాళ్ళు. క్లియర్ సార్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే మనం సింపుల్ గా అందులో ఇప్పటి వరకు క్లియర్ గా మనం ఒకటి బ్లాక్ డయాగ్రామ్, బ్లాక్స్ అంటే ఏంటి చూసాం. బ్లాక్స్ అంటే ఏంటంటే అది సింపుల్ గా ఒక కాంపనెంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే దానికి అది అంటే అది ఒక చిన్న సిస్టమ్ కూడా అవ్వచ్చు. ఆ హోల్ సిస్టమ్ లో ఒక చిన్న సిస్టమ్ అయి ఉండొచ్చు అది. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు దానికి ఆ సిస్టమ్, ఏదైనా సిస్టమ్ కి ఏదో ఒక ఇన్పుట్ వస్తుంది అండ్ అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది కదా. అలాగే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రెండు ఉన్నాయంటే దానికంటూ కొంత ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, ఆ రెండింటి మధ్య డిఫైన్ చేసేలాగా. అది మనం ఎలా కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ చదువుతున్నాం, లీనియర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ చదువుతున్నాం కాబట్టి అది ఎల్టీఐ సిస్టమ్ అనుకుంటాం. ఎల్టీఐ సిస్టమ్ అన్నామంటే దానికి ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది డిఫైన్ చేయగలం. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తోటి మనం ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి మధ్య రిలేషన్ ని చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఆ సిస్టమ్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు, దాని స్టెబిలిటీని డిఫైన్ చేయొచ్చు, అన్నిటిని డిఫైన్ చేయొచ్చు. అవి ఎలా చేస్తాం అనేది నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో క్లియర్ గా చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి అయితే అన్ని చేయొచ్చు అనేది అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తెలిసిందంటే దాని నుంచి మనం ఆ సిస్టమ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని చెప్పొచ్చు, చాలా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పొచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఇస్తున్నాం మనం. ఆ చిన్న సిస్టమ్ ను ఒక బ్లాక్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఆ సిస్టమ్ లోపల ఏముంది అనేది మనకు అనవసరం. అదొక మెకానికల్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక సివిల్ వాటర్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవనివ్వండి. దాన్ని ఒక సిస్టమ్ అనుకుంటాం మనం. ఆ సిస్టమ్ ని మనం ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ గా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. దాని లోపల కాంపనెంట్స్ ఏంటనేది మనకు అనవసరం. ఆ రెండింటి మధ్య మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్ అనేది మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ నుంచి వచ్చేస్తుంది. సో డిఫరెంట్ బ్లాక్స్, ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్, పెద్ద సిస్టమ్ ఉంది, అందులో డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ఆ డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ అన్ని కలిసి మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ ఇన్పుట్ కి, అంటే మనం ఇస్తున్న ఇన్పుట్ కి డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. సో ఈ లోపల ఉన్న చిన్న సిస్టమ్స్ అన్నిటిని బ్లాక్స్ అనుకుంటున్నాం. ఒక్కోసారి ఒకే ఇన్పుట్ నుంచి, అంటే కొన్ని సిస్టమ్స్ కి ఒకటే ఇన్పుట్ వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు ఒకే ఇన్పుట్ 2-3 సిస్టమ్స్కి వెళ్ళొచ్చు. ఒక్కోసారి ఒక 2-3 సిస్టమ్స్ నుంచి వచ్చే ఇన్పుట్ అన్నిటిని కలిపి ఇంకొక దాని మీద ఆపరేట్ చేయొచ్చు మనం. సో అలాంటి డిఫరెంట్ థింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి. సో అవన్నిటిని కన్సిడర్ చేస్తాం. అవన్నిటిని కన్సిడర్ చేసి మనం రిఫర్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మనం అక్కడ బ్లాక్స్ అనేవి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం.
అండ్ ఆ ఇన్పుట్స్ రెండు 2 ఆర్ మోర్ ఇన్పుట్స్ ని ఒకే చోట సమ్ చేయాల్సి వచ్చినా డిఫరెన్స్ చేయాల్సి వచ్చినా ఒక సమ్మింగ్ పాయింట్ అంటాం దాన్ని. సమ్మింగ్ పాయింట్ ని ఒక సర్కిల్ అండ్ దానిలో ఒక యారో మార్క్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అండి. ది బ్లాక్ ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దానికి సమ్ ఇన్పుట్ ఉంటుంది, దానికి సమ్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది సమ్మింగ్ పాయింట్. ఇది మీకు ఎక్కడ కనిపించినా ఇది సమ్మింగ్ పాయింట్ అని మీరు తీసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అంటాం. టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటే పాయింట్, ఇదే ఇన్పుట్, ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఉంటే ఈ ఎక్స్ అనే వాల్యూ ఈ బ్లాక్ ఇన్పుట్ గా వెళ్తుంది, ఈ బ్లాక్ ఇన్పుట్ గా వెళ్తుంది, ఈ థర్డ్ బ్లాక్ కూడా ఇన్పుట్ గా వెళ్తుంది. సో దీన్ని టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అంటాం. దీని నుంచి 2 ఆర్ మోర్ బ్లాక్స్ గా అది ఇన్పుట్ గా వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇవి 3. అండ్ యారోస్ అనేవి కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇక్కడ మామూలుగా అయితే 4 ఉంటాయి మనకి. యారోస్ అనేవి ఏంటంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ని ఇండికేట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం చూసిన దాంట్లో ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ ఉంది. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ అనేది రివర్స్ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది, అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్ కి వస్తుంది. ఆ ఫ్లో అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట మనకి. ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ ఈ యారో ఉంది కదా, ఈ యారో అనేది ఫ్లోని ఇండికేట్ చేస్తుంది మనకి. ఓకే, ఇది ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ కి వెళ్తుంది. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది ఇన్పుట్ ఇటు సైడ్ నుంచి వస్తుంది, అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ దీనిలో ఆపరేట్ అయ్యి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఆ యారో అనేది ఎక్కడి నుంచి మనం ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం అనేది యారో చూపిస్తుంది అనమాట మనకి. ఓకే, ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం, అవుట్పుట్ ఎక్కడికి ఇస్తున్నాం, ఆ ఫ్లో ఆఫ్ డేటాని యారోస్ ఇండికేట్ చేస్తాయి మనకి. ఓకే, ఫ్లో ఆఫ్ డేటా ఆర్ ఫ్లో ఆఫ్ సిగ్నల్ ని యారోస్ ఇండికేట్ చేస్తాయి. ఓకే, అర్థమైందా ఇంతవరకు? ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ కానీ, 4 టైప్స్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ కానీ మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఈ 4 టైప్స్ మీద మనం ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు. ఇంకా సింపుల్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. అవి ఆ సింపుల్ ఆపరేషన్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేసి మనం దాని నుంచి ఈ చిన్న అవుట్పుట్స్ అనేవి డిరైవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆ చిన్న ఆపరేషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలా ఆపరేట్ చేస్తాం అవన్నీ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్, దిస్ ఈస్ క్యాస్కేడెడ్ బ్లాక్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒకదాని ఇన్పుట్ నుంచి, అంటే ఒకదాని అవుట్పుట్ ని తీసుకెళ్ళి ఇంకొక దానికి ఇన్పుట్ గా ఇచ్చి దీని నుంచి అవుట్పుట్ ఇచ్చామనుకోండి, ఇలా ఉంటే క్యాస్కేడెడ్ బ్లాక్ అంటాం. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సిరీస్ అనుకోవచ్చు. ఇవి రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఒక దాని నుంచి, అంటే ఒక దానికి అవుట్పుట్ అనేది ఇంకో దానికి ఇన్పుట్ కింద వెళ్తుంది. అండ్ ఈ ఇన్పుట్ దీని మీద ఆపరేట్ అయ్యి మధ్యలోకి ఇంకోటి వస్తుంది. అండ్ ఒకవేళ ఈ రెండింటికి మధ్య ఏదైనా ఇంకొక ఇన్పుట్ వస్తుంది అనుకోండి, ఇక్కడికి ఏదైనా ఇన్పుట్ వస్తున్నా, ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక ఏదైనా టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉన్నా మనం డైరెక్ట్ గా G1 × G2 రాయలేం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా బాగా. ఈ రెండింటి మధ్య ఏదైనా టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉందంటే డైరెక్ట్ గా, ఐ మీన్ ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉంది ఇంకో దానికి, అప్పుడు మనం దాన్ని ఈ రెండింటిని డైరెక్ట్ గా G1 × G2 అని రాసి ఆ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ఇలా డైరెక్ట్ గా ఉంటుంది, ఈ మధ్య నుంచి ఏ కనెక్షన్ ఉండకూడదు. ఇంకా అలా ఉంటేనే దాన్ని సిరీస్ కనెక్షన్ అని కానీ, క్యాస్కేడెడ్ బ్లాక్స్ అని కానీ అంటాం. సిరీస్ బ్లాక్స్ కానీ క్యాస్కేడెడ్ బ్లాక్స్ అని కానీ అంటాం. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఈ రెండింటిని కలిపి, ఈ రెండు బ్లాక్స్ ని కలిపి G1 × G2 అని మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్యారలల్ అంటాం. ఒక రెండు బ్లాక్స్ అనేవి ప్యారల్ లో కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి రెండు ప్యారలల్ లో ఉంటాయి, ఇలా అంటాం అనమాట. G1 G2 ఇవి రెండు ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి మనకి. G1 G2 అనేవి ఈ రెండింటి మధ్య ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇది ప్యారలల్. సో G1 + G2 అని రాయొచ్చు మనం దీన్ని. ఓకే, అర్థమైందా ఇంతవరకు? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇవి రెండు ఇలా ఉంటే ప్యారలల్ అంటాం, ఇలా ఉంటే సిరీస్ అంటాం. సింపుల్ గా ఇది సిరీస్, ఇది సిరీస్ ఉంటే ప్యారలల్. ప్రొడక్ట్ చేయాలా సార్? సిరీస్ ఉంటే ప్రొడక్ట్ చేయాలి. సింపుల్ గా Parallel. మనకి ప్యారలల్ లో ఉంటే ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ప్రొడక్ట్ చేయొచ్చు, యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ రెండిట్లో G1 × G2 అవుతుంది. అంటే ఒకవేళ సిరీస్ లో ఉన్న క్యాస్కేడెడ్ బ్లాక్స్ అన్నా సిరీస్ బ్లాక్స్ అన్నా ఒకటే. ఇవి రెండు ఇలా ఉంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. అండ్ G1 G2 అనేవి ఇలా ఉంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తాం. అండ్ ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ అవి రెండు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ అయి ఉండాలి.
G1 G2 అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అయితేనే, రెండు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తేనే మనం G1 ఇంటూ G2 అని రాయగలం దాన్ని. ఓకే, ఒకవేళ మనకి ఇంపల్స్ రెస్పాన్సెస్ లో ఇస్తే ఆ రెండింటి మధ్య కన్వల్యూషన్ అవుతుంది. కాకపోతే మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయవచ్చు, ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చేదంతా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనాలిసిస్ చేస్తాం మనం. లీనియర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ లో మనం చేసేదంతా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనాలిసిస్. సో మనం G1 G2 ఉంటే ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి G1 G2 రాయొచ్చు. ఇక్కడ G1 G2 అనేవి రెండు ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎస్, అంటే లాప్లాస్ డొమైన్ లో ఉన్నాయి అవి రెండు. ఓకే, G1 G2 రెండు లాప్లాస్ డొమైన్ లో ఉన్నాయి మనకి. సో అలా అలా ఎగ్జామ్ చేసుకుంటాం, రెండింటిని అలా మల్టిప్లై చేసి రాయొచ్చు. అండ్ దీని ప్యారల్లో ఉంటే అవి రెండింటిని యాడ్ చేసి రాయొచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ అవి రెండు ప్యారలల్లో ఉన్నాయని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, సిరీస్ లో ఉన్నాయని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సిరీస్ అంటే ఒక దాని అవుట్పుట్ ని ఇంకొక దానికి ఇన్పుట్ గా ఇస్తాం. ఆ రెండు ఈ మధ్యలో ఈ లైన్ ఉంది కదా, దీని నుంచి ఏ అవుట్పుట్ కానీ ఈ రెండింటికి ఏదైనా ఇన్పుట్ కానీ రాకూడదు. ఓకే, అలా వస్తే దాన్ని మనం సిరీస్ అన్నాం. ఈ రెండు ఇలాగే ఉండాలి, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న పాయింట్ నుంచి టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కానీ లేకపోతే బ్రేక్ సమ్మింగ్ పాయింట్స్ కానీ ఉండకూడదు. ఈ మధ్యలో డైరెక్ట్ పాయింట్స్ ఉండాలంటే డైరెక్ట్ లైన్ ఈ రెండింటి మధ్య, అప్పుడు అది క్యాస్కేడ్ అని అంటాం. ఒకవేళ ఇలా ప్యారలల్లో ఉంటే దాన్ని ఇలా రెండు ప్యారలల్లో ఉంటే ప్యారలల్ లైన్స్ అంటాం. అండ్ ప్యారలల్ అంటే దానికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇదే కదా రెండింటికి, ఈ రెండింటి మధ్య స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ రెండు సేమ్ అయి ఉండాలి. ఇవి రెండు ఇక్కడికి వెళ్ళి మీట్ అవుతున్నాయి, ఈ రెండు ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఈ రెండింటిని మనం యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇలా లేకుండా ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇవి రెండు డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇక్కడ ఉంది, దీనికి అంటే ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఎక్కడో యాడ్ చేస్తున్నాం. ఈ మధ్యలో సమ్మింగ్ పాయింట్ ఉంది, దీని నుంచి ఇంకోటి వేరే వస్తున్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు మనం దాన్ని ప్యారలల్ అని ఎస్యూమ్ చేసుకోలేము. ప్యారలల్ అని ఎప్పుడు రాయగలం అంటే ఆ రెండింటి మధ్య ఈ రెండింటికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ రెండు ఒకటే అయి ఉండాలి, రెండింటికి సేమ్ ఉండాలి. రెండింటికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ సేమ్ ఉండాలి, ఎండింగ్ పాయింట్ సేమ్ ఉండాలి, అప్పుడే అవి రెండు ప్యారలల్ అని చెప్పగలం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇవి రెండింటి మీద ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. మీరు ఇంతవరకు ఒకసారి చూస్తూ ఉండండి ఇది. నేను ప్రాబ్లం ఒకటి చేసి పిక్ పెడతాను మీకు, అంటే ప్రాబ్లం ఒకటి ఇక్కడ స్క్రీన్ రాసే ఛాన్స్ లేదు, ఒక్క నిమిషం నేను అది వెంటనే చేసి పెడతాను. ఒకసారి ఇవి రెండు నోట్ చేసుకోండి ఎక్కడైనా, ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ సమ్మింగ్ పాయింట్స్ ఇవి చూస్తూ ఉండండి. బ్లాక్ డయాగ్రామ్, సమ్మింగ్ పాయింట్, యారో, అవి ఎలా ఉంటాయో చూడండి. అంతకుముందు గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉండండి అవి. అండ్ ఆ సమ్మింగ్ పాయింట్స్ మీద డిఫరెన్స్ కూడా చూస్తుంది.
ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ పెడుతున్నాను, అందరు చూడండి అది ఎలా. ఓకే సార్. మీకు ఎలా చేయాలో అర్థమైందో లేదో చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా? ఓకే, ఇది క్వశ్చన్. దీనికి మనం ఓవరాల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, అర్థమైందా అందరికి? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఓకే, ఇందులో యారో మార్క్స్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. దీనికి నుంచి వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇటు వెళ్తుంది డేటా, అండ్ ఇక్కడ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది రెండు. దీనికి టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఒక్క నిమిషం, మొబైల్ నుంచి అవుతుందేమో చూస్తాను నేను. అది అర్థమైందా అందరికి ఇది ఎలా చేయాలనేది? క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకున్నారు అందరూ? వెయిట్ సార్. ఓకే, క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకున్న అందరూ అది ట్రై చేయండి. ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను మీకు కాసేపట్లో. అంటే మీరు ట్రై ఓకే. చేస్తూ ఉండండి, మీకు నేను చెప్తాను. అంటే మొబైల్లో చేస్తూ చూపిస్తాను. మొబైల్ అయితే బ్యాక్ కెమెరా ఆన్ చేసి చూపించవచ్చు కదా. ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడే. సార్ ఇన్స్టాల్ అవసరం లేదు సార్, మెయిల్లో ఉంటుంది కదా సార్. ఏమంటున్నా? మెయిల్లో ఉంటుంది సార్ మీట్. ఓ, అయిపోతుందిలే, పెద్ద టైం ఏం పట్టదు. ఓకే సార్. మీరు అది నోట్ చేసుకోండి క్వశ్చన్. మీరు క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకునేసరికి అయిపోతుంది. ఓకే సార్.
ఓకే. దాంట్లో మ్యూట్ చేయండి సార్. ఒక దాంట్లో మ్యూట్ చేసేయండి సార్ ఫస్ట్. దాదాపు దాంట్లో మ్యూట్ చేయాలి. ఓకే. ఎస్ సార్. కనిపిస్తుందా ఇది అందరికి? బుక్ కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. ఓకే. ఫోటో కనిపిస్తుందా అందరికి బాగానే? కనిపిస్తుంది సార్. కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే. ఇక్కడ we have given ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం కదా, ఇందులో దీని నుంచి మనం రెడ్యూస్ చేయాలి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ వచ్చేలాగా. టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ డైరెక్ట్ గా మనకి రెండింటి మధ్య రెండింటికి అంటే డైరెక్ట్ గా ఆర్ఎఫ్ఎస్ కి సిఎఫ్ఎస్ కి మధ్య రిలేషన్ వచ్చేలాగా మనం దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. ఓకే. ఇప్పటికి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న యూజ్ అయ్యేలాగే డిజైన్ చేశాను నేను ఈ క్వశ్చన్ ని. ఇప్పటి వరకు మనం ప్యారల్ అండ్ సిరీస్ కనెక్షన్స్ నేర్చుకున్నాం, లేకపోతే ప్యారల్ సిరీస్ కనెక్షన్ ని క్యాస్కేడెడ్ కనెక్షన్ అని కూడా అంటాం. ఓకే. ఆ రెండింటినే యూజ్ చేయొచ్చు మనం. ఆ రెండింటినే యూజ్ చేసి టోటల్ ప్రాబ్లం మొత్తం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే. ఇందులో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి ఫస్టే, అంతే కదా? ఓకే. ఈ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఈ రెండింటికి సిరీస్ లో ఉన్న టోటల్ మొత్తం కలిపితే అప్పుడు ఇది ప్యారల్ లో ఉంది దానికి. ఓకే. అర్థమైందా అది? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మనకి ఇవి రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి. సో నేను దీన్ని G1 G2 అని రాసుకున్నాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు దీనికి ఇది ప్యారల్ లో ఉంది కదా, ఈ రెండు ఈ Yes, sir. రెండింటికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇదే, ఎండింగ్ పాయింట్ ఒకటే. సో ఇవి రెండు ప్యారల్ లో ఉన్నాయి. అండ్ ఇవి రెండు ప్యారల్ లో ఉన్నాయా లేవో? అండ్ ఇక్కడ నేను ఇందులో క్లియర్ గా మీకు ఇందాక 1 అని రాయలేదు, ఇక్కడ 1 అని తీసుకోవచ్చు మనం. వాడు ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే మన క్వశ్చన్ లో ఇలా జస్ట్ ఒక ఫార్వర్డ్ పాత్ ఇచ్చాడంటే ఈ ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్ 1 ఉన్నట్టు. ఓకే. అర్థమైందా ఇది? జస్ట్ ఈ ఫార్వర్డ్ పాత్ ఏమి ఇవ్వకపోతే ఆ ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్ మనకి 1 ఉన్నట్టు. ఓకే, క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనం ఇలా తీసుకున్నాం, ఇలా తీసుకొని నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇవి ఉన్నాయి. సో ఇవి రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి, ఇవి రెండు కూడా ప్యారల్లో ఉన్నాయి. సో ఈ రెండింటిని ప్యారల్లో ఉంటే ఏం చేయాలి మనం? ఆ రెండింటిని పిల్లలంటే సమ్ చేయవచ్చు. సో యాడ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని రెడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒకటి వస్తుంది, ఈ రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి G1 G2, ఇక్కడ ఇవి రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి కదా, G3 1 రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి. సో అదేమవుతుంది? G3 + 1 అవుతుంది. జస్ట్ యాడ్ చేయడం ఆ రెండింటిని. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? ఈ రెండింటిని కలిపి మనం ఒక సమ్మింగ్ పాయింట్కి ఇచ్చాం. అండ్ ఇక్కడ G4 అనేది టోటల్గా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? అది అర్థమైందా ఈ స్టెప్ అందరికి? ఈ స్టెప్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఒకసారి. ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో సార్. ఈ స్టెప్ నుంచి స్టెప్ అర్థమైందా? ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎలా వచ్చింది అనేది?
అర్థమైందా లేదా? ఎస్ ఒకసారి సార్. రెస్పాండ్ అవ్వండి. అర్థమైందో లేదో చెప్పండి ఒకసారి. ఎస్ సార్. ఓకే, జస్ట్ ఇక్కడ ఇవి రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి. సో మనం ఈ రెండింటిని ఓకే, ఈ రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి G1 G2 ప్లస్ G5 అని తీసుకున్నాం. అలాగే ఇవి రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి G3 ప్లస్ 1. అంటే ఇవి ప్యారల్లో ఉంటే ఏం చేయాలి, జస్ట్ సమ్ చేయడమే కదా. సో ఈ రెండు బ్లాక్స్ G1 G2 అనేది ఈ బ్లాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, G5 అనేది ఈ బ్లాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. రెండు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ జస్ట్ సమ్ అవుతాయి. ఇక్కడ అంతే, రెండు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ జస్ట్ సమ్ అవుతాయి అంతే. అండ్ అవి రెండు సమ్ చేసి రాసాం. ఇప్పుడు ఈ రెండు బ్లాక్స్ సిరీస్లో ఉన్నాయా? ఈ బ్లాక్ ఈ బ్లాక్ రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి కదా. ఎస్ సార్. సో ఈ రెండు బ్లాక్ సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి రాస్తాను. అప్పుడు ఆ వచ్చే బ్లాక్ ఏమవుతుంది, మనకి వచ్చే బ్లాక్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? R(s) అనేది మనం ఇస్తున్న ఇన్పుట్, సమ్ C(s) అనేది నేను అవుట్పుట్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? G1 G2 ప్లస్ G5 ఉంది, G3 ప్లస్ G1 ఉంది, అంతే కదా. G1 G2 ఎస్ ప్లస్ సార్. G5, G3 ప్లస్ G1, అదే G3 ప్లస్ 1. సో ఎస్ సార్. ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. అవి రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, G1 G2 G2 ప్లస్ G5 ఈ మొత్తానికి కలిపి దేంతో మల్టిప్లై G3 చేస్తాం? G3 ప్లస్ 1. 1. సో ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు రెండు ఎవరు ప్యారల్లో ఉన్నాయి కదా. ప్లస్ చేయాలి సార్. సో ఈ రెండింటిని ప్లస్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చే చివరికి అది ఏమవుతుంది, చివరికి వచ్చేది ఏమవుతుంది, R(s) ఇంటూ C(s) అనుకుంటే G1 G2 ప్లస్ G5 ఇంటూ G3 ప్లస్ G1 ఈ అంతటికి ప్లస్ కలిపి ప్లస్ ప్లస్ G4. G4. ఓకే, ఇదే కదా మన టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఎస్ సార్. చివరికి మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రెడ్యూస్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది వాడు ఇచ్చిన మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఇది. ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ మనం మెల్లగా రెడ్యూస్ చేసాం. రెడ్యూస్ చేసి ఇక్కడికి తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న సిరీస్ ని అప్లై చేసాం. ఈ సిరీస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసాం. ఈ సిరీస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తే G1 ఇంటూ G2 అయింది. అది దాన్ని ఇక్కడ రాసుకున్నాం. G1 ఇంటూ G2 అండ్ ఈ G5 ప్యారల్లో ఉన్నాయి. అలాగే G3 అండ్ ఈ పాత్, ఇది పాత్ కి ఏం వాడేం ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి వాడు ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే ఆ పాత్ గెయిన్ మనం 1 అని తీసుకుంటాం. సో అవి రెండింటిని యాడ్ చేసాం. ఇవి రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి, అలాగే ఈ రెండు పాత్స్ ప్యారల్లో ఉన్నాయి. సో ఈ రెండు ఈ పాత్ గెయిన్ ని ఈ పాత్ గెయిన్ ని యాడ్ చేసాం. అలాగే ఈ పాత్ గెయిన్ ని ఈ పాత్ గెయిన్ ని యాడ్ చేసాం. సింపుల్ గా బ్లాక్స్ అంటే సింపుల్ గా పాత్ అనుకోవచ్చు మనం దాన్ని. ఓకే, ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసాం. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే G1 G2 ప్లస్ G5 వచ్చింది. G1 G2 ప్లస్ G5 రాసుకున్నాం. అలాగే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే G3 ప్లస్ 1 వచ్చింది. G3 ప్లస్ 1 రాసుకున్నాం. బట్ అవి రెండు యాడ్ చేసాక మనకి ఏమైంది, ఇవి రెండు సిరీస్ వచ్చాయి. ఆ వచ్చిన కనెక్షన్ అనేది ఆ రెడ్యూస్ చేసిన బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లో ఈ రెండు సిరీస్ వచ్చాయి. సో ఇవి రెండు సిరీస్ కాబట్టి ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయొచ్చు కదా మనం. ఈ రెండింటిని అంటే ఈ లోపల ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి సింగిల్ బ్లాక్ కింద రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు కదా మనం. సో అలాగే సింగిల్ బ్లాక్ కింద రిప్రజెంట్ చేసాం దాన్ని. అలా రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి సింగిల్ బ్లాక్ కింద రిప్రజెంట్ చేసాం. దానికి ఈ రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఒకటే, ఇదే స్టార్టింగ్ పాయింట్, రెండింటికి ఎండింగ్ పాయింట్ కూడా ఒకటే. సో ఇవి రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి. సో ఇవి రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసాం. ఓకే, అర్థమైందా ఇది? ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? నో సార్. ఒకసారి అర్థమైందో లేదో అందరూ కామెంట్ చేయండి.
ఓకే, ఇప్పటికి మనం 2 ఆపరేషన్స్ నేర్చుకున్నాం బ్లాక్ డయాగ్రమ్స్ మీద. ఒకటి క్యాస్కేడెడ్ అప్లికేషన్, ఇంకొకటి ప్యారల్ అప్లికేషన్. ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి మనం ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్తే మీకు మళ్ళీ వచ్చిందంతా మర్చిపోతారు. సో ఈ రోజుకి ఇంతటితో ఆపేద్దాం. ప్రస్తుతానికైతే మనం ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ అంటే ఈ రోజు అంతా సిస్టమ్, కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్సెస్, క్లోజ్డ్ లూప్, ఓపెన్ లూప్ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ అండ్ అవన్నీ నేర్చుకున్నాం. అవన్నీ నేను మీ అందరికి క్లియర్ అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ ఇంపల్స్ రెస్పాన్సెస్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, జనరల్ ఫార్మ్స్, ఇవన్నీ నేను నోట్స్లో రాస్తాను. నోట్స్ రాసి పంపుతాను అందరికి. అంటే వీలైన తొందరగా రాస్తాను. అంటే 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, అందుకే కొంచెం టైం పడుతుంది. దానికి ఏమనుకోవద్దు. బట్ వీలైనంత తొందరగా పంపుతాను ఖచ్చితంగా. ఓకే సార్. సో ఇదే ఇంతవరకు అయితే అర్థమైంది కదా అందరికి ఈ రోజు చెప్పినంత వరకు? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే, then we can conclude the class now here. We will start, we will learn about some other applications, other reduction techniques on the blocks tomorrow, and we will do some problems on them. Clear? ఓకే సార్. Okay, thank you students. Bye. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్.